that was a big one. The hell is that? Is that coming? Mistä vitusta toi tulee? I'm hearing, looking out my window right now, hearing some strange fucking sounds out there.
I have no idea what the hell they are. It's rattling the earth around here. We're in Long Island, January 18th. And it's fucking loud. You hear that? You hear that shit? Fuck is that shit? What? I have no idea. Like, it's coming straight out of the sky. What is that? This for you YouTube people. You hear that? Might be sounds of the apocalypse there. Humming, singing kind of noise. I don't know. It's hard to hear, but here, listen. Like, I don't know where it's coming from. Like, I don't know what direction it's coming from. But I just started hearing it. And so I decided that I'd come and film it since, like, I've seen other people film things on YouTube. So, I don't know, I thought I'd film it. I don't know if this is, like, related at all to the trumpets, as people would call it, but I don't know, I kind of think it is, so I don't know, but yeah, you can still kind of hear it. Yeah, I didn't really know, but yeah, it's kind of creepy, and my camera's gonna die soon, so. Som estranho. Som tá vindo do céu. Que som é esse, cara? Som esquisito, tá vindo do céu. Som estranho, cara.
деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, так сказать, всплеска, там, луча какого-то лазерного, там, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. Mise en scène spatiale, rien que ça, où des hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions et des projections laser d'images holographiques en divers endroits du monde seraient diffusées. Alors chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays, et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues, chacun l'entendrait clairement avec les sons et les mots que son conditionnement religieux et culturel lui ont inculqués. Ah, c'est magnifique. Alors concrètement, ça veut dire que pour chaque continent, il y aurait une espèce d'hologramme gigantesque dans le ciel qui représenterait le dieu dominant, et il s'adresserait donc au pays en question avec la langue la plus répandue. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà. Alors, ce show spatial, c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Alors, les peuples en seront évidemment témoins, et seront témoins de scènes représentant des prophéties ou des événements que chacun a eu le désir de vérifier. Alors, ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites qui serait, alors c'est très précis, hein, je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos, c'est très intéressant, qui serait approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Donc, ils sont déjà en place, hein, les satellites, faut le savoir. Le but de ces représentations scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie qui s'appellerait Maitreya, dont parlent d'ailleurs les sutras bouddhistes. Mais attends, mais ce qui est fou, c'est que bon, on est dans le cadre d'une conspiration. Donc, en général, les conspirations, c'est quand même assez secret, assez flou. Alors les gens qui y croient, les conspirationnistes, ont des éléments épars, mais là c'est quand même très très précis, on sait à peu près tout. On sait comment ça va se passer. Vous allez connaître la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, à travers cette conspiration. Alors le projet Bluebeam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre inconsidérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique et les ferait rentrer dans une réalité de substitution. Alors le projet Bluebeam, donc cette venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties que tout le monde attend depuis plus de 2000 ans. Il se fera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés évidemment seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna...